Добрый день. Или добрый вечер, в зависимости от того, откуда вы смотрите. Все, слава Доминиону, слава Альтмерам. Я переоделся, потому что мне вот так хочется. И надо еще пододелывать град. Вот. И кстати, прежде чем доделывать град, вот, надо еще заглянуть в убежище, потому что Тарн нам вчера сказал, что встретимся попозже, мне надо подумать. Ну, это даже, не Доминион, это ж именно альтмерская броня. Древней у меня нету, но есть такая. Все-таки она чешуенно крутая. А ты что здесь делаешь? Крысюк? Видимо, это был чей-то квест. Что у нас там? Рестеда нет? Рестеда у нас нет. Поехали, посмотрим мейн-квест. Потому что вчера, когда мы посмотрели замечательные диктофоны Манимарка, Тарн сказал: ну, теперь мы знаем, где нужный нам господин. Мне надо подумать. Встретимся, поговорим. Я в такой бегу пересыльня. Мне нравится сейчас я похож на паладинскую. Ну, не знаю насчет именно паладинской, но... Я ее, естественно, не красил. Но, блин. К чему что-то еще? Ну, только что разве до Доминиона собрать стиль, который, понятно. Понимаешь, кто Доминион собирал, тот дизайн и заказывал, собственно. Поэтому гварды Доминиона ходят в Алиноре в очень характерной для Альтмеров броне. Ну, как бы... Тут все... Есть косяк. Есть косяк. Ну, какой? Это косяк, как бы... знаете, вот есть как бы мелочи, да? Мелочь есть. Здесь вся игра завязана на том, чтобы ты наяривал на внешку персонажа, там, кайфовал от своего персонажа. Если вы делаете столько обликов, трансмогов, там, и позволяете человеку, ну, ради игромеха условно ходить в среднем и легком, да, но при этом выглядит так, как, ну, тебе хотелось бы, ну, то есть, как бы, в тяжелом, условно, доспехе, то какого шляда у вас звук эмоции привязан к тому, что на вас действительно надето, а не во что вы трансмогнуты. Потому что пока на мне было тяжелое пузо, лязгали латы. А так звук эмоции привязан к тому, что по-настоящему надето. А на мне сейчас надета, к сожалению, легкая куртка. Потому что, ну а хер ли мне вот еще делать? Да? Чё выпало, то и ношу получше. И это маленький такой косячок, который хотелось бы, чтобы они поправили. Потому что когда я ходил, у меня было тяжелое пузо, он прям бряцал латами, а он ими теперь не бряцает. Но как бы, а что делать? Сами понимаете. Ну, вот. Привет, Макс. Вот так это примерно работает. То есть вот такой маленький нюанс. Если у них, кстати, есть где-нибудь раздел отзывов и предложений, то было бы здорово, чтобы у них вот эти вот звуки эмоций, чтобы они как-то это в коде поменяли. Потому что эта игра обязывает тебя носить тяжелые шмотки, только если ты, сука, танк. А если ты дамагер милишный, то средний. А я не хочу, я хочу в тяжелых ходить. Муля, вы меня озлобляете. Я человек, измученный Варкрафтом. Вот. An unexpected visit. What brings you back, Vestige? Ну как? Неожиданный. Ты что, с Тарном не говорил?
Хотя латы? Ну да. Точно латы? Да. Ну куда кулаком в грудь, да? At last! Where can he be found? Well done. I will begin searching for a safe route to the Halls of Torment immediately. I was going to say that a river flows and we are slaves to its current. But I am done with riddles and metaphors. I don't know what awaits us. I'm not a prophet. I'm just a foolish old man who glimpsed the wisdom of the scrolls and survived. When Tarn returns, we will combine our resources. We will find a path to these Halls of Torment soon enough. Ну, как бы да. И сюда мне его, это кольцо замечательное. Да, я угадаю, надо выйти. Sахан served me well for many long years. It saddens me to think of the tortures. Как бы и... We'll find Saisahan. And if Manimarco gets in our way, I'll chop that sniveling, knife-eared puddle of troll piss into little bite-sized pieces. Это очевидно, сейчас нам надо выйти наружу. И... там появится чья-нибудь проекция, и нас снова позовут. Все-таки мейн-квестом тоже нужно заниматься. Нельзя забывать про него. Давай по классике. Дойдем до сюда и позовут ли нас? Вот здесь. Да. Ну, да. Да. Замечательно. Благо, что для этого не проходит какое-то долгое время, не нужно ждать. А я сидел, пересмотрел вчерашний стрим, который я проспал. Да там минимум сюжета и максимум анонизма, так что смысла в нем нет. Я его потом скачаю, отрежу кусок и выложу просто. Yes, I see. And you are the most qualified. Why? Is it your superior knowledge of Cold Harbor? Your expertise in dealing with Daedric entities? Or is it simply the unrequited puppy love you feel for that shirtless mammoth? А вам прям весело. The time has come for another foray into Oblivion vestige. We have one last ally in need of rescue. Indeed, Abnathan and I have been meditating, scrying and poring over Manimarco's notes. And at long last we've discovered the location of the Halls of Torment. Замечательно. Гадали, изучали. Капец, вы на яйцах финального босса арены завалили ни шагу. Так ж норма. Но мне не понравилось это. Так, ладно, сюжет. Our friend has suffered unimaginable and unending torment for nearly 2 years, far longer than any mortal man should endure. But Saisahan is something more than mortal man. He's a descendant of Leki, the Yokudan sword saint. I've seen it. We have been able to determine the precise area of the halls where Sai is being held. This is why we were so long about the task. I shall open a portal for you. Ну, Lyris and Abner have both agreed to accompany you, but I fear their mutual enmity will complicate your task. Speak with them and hear what they offer, but you must choose. сам факт, что там тютелька в тютельку мир босса стала пачка падать, выглядело жестко. Вот мне, ну, как бы и не понравилось, что выводить надо из узенького. You look perplexed. What inscrutable riddles is Varen spouting now? Did he? What surprisingly good advice. Titanborn and I are more likely to kill each other than we are to help. The choice is yours. But I recommend choosing brains over brawn. I have valuable knowledge of the Daedra, and don't forget, I'm the mage.
The Mage. What's wrong? What did Varen say? Then your choice is clear. I've known Sахан longer than anyone. I should be the one to go. It's your decision. Just know that I'd give my life for you or for Sai. Would Tharn do the same? Ну как тут сказать? Вопрос не в том, кто там готов отдавать жизнь. Острая буря вообще с босс может с ветерками гонять целый час. Но там сошлись все механики лучших мификов Варика, понимаешь? Я не был не готов, но это было весело. На грозовой кулак тебе упавший не самый плохой монстр. Можешь потом оставить его себе 160 как раз на ману упал. Ну, это восстановить себе это надо ресы и крафтовые профы качать, а этого пока нет. Я бы, честно говоря, взял Тарна, потому что, ну, как бы, тетка молодец. Тетку мы саму оттуда вытащили из Хладной Гавани, как бы, она там натерпелась, настрадалась, наплакалась, как бы, по буллингу в казарме, по батюшке, как бы, который, как она думала, ее не любил, и всему остальному. Другое дело, конечно, ей хочется первым делом увидеть лучшего друга и поспособствовать его возвращению. Тарн — хитрая, прагматичная, сволочная задница, которая может быть полезна своими знаниями, которые у него то появляются, то исчезают в нужные моменты. Вот. В общем-то. И как бы вот. Ну, понятно, что у меня еще будет, как бы, условно, там, Nightblade, за которого я тоже это буду проходить, просто вне стримов, балдеть сам для себя. И могу посмотреть альтернативу. Можно взять тетеньку, на самом деле, а за второго персонажа взять Тарна с собой, потому что почему бы и нет. Вот. Почему бы и нет. Не знаю, я бы и сейчас взял Тарна, просто потому что хитрая, прагматичная тварь без лишних эмоций. Что кулак штраф, либо сильный, так что у тебя неплохая тема как вариант. Ну, я вообще в сетах сейчас не разбираюсь, я и очки героя вкладываю от балды, куда мне кажется приятным, и играю до сих пор с одной полоской. Ну так, как я, так, конечно, свечусь, как бы кровотек повесить, но мои ракушечные приключения сюжетные, они многого не требуют, в общем-то. Другое дело, что вопросы о какой-то эффективности, они будут подступать еще через 37 уровней и то дальше. Вот. В любом случае. И, знаешь, там и денег надо зарабатывать, и крафтовые профы качать, и тоси-боси, и орк на тросе. В общем, не знаю, кого брать на самом деле с собой, потому что переиграть это получится через 10 тысяч лет за другого персонажа, а хотелось бы, конечно, посмотреть всякие реплики. Другое дело, что можно пройти этот квест, а потом в самый ответственный момент его взять, отменить и начать все заново. Но вы знаете, как это бывает с точки зрения времени, время затрат и всего остального. Другое дело, что если вам тоже когда-то будет интересно, кто смотрит этот стрим, или напишет потом в записи, в комментариях или еще где-то, я, конечно, смогу потом в какой-то момент просто подстримить за Nightblade, как я беру противоположного персонажа. Солирис брал со мной, так все понятно. Ну, да. Ну, может, потом начнем стрим посещать список сетов в коллекции, помечтать, какие нравятся. Ну, можно, кстати говоря, можно. Знаешь, ну, нужно посидеть, поболтать за рыбалкой. Вот мне еще предложили, чтобы я просто походил, порассматривал из кронного магазина дома и пооценивал, поговорил, что думаю. А можно еще и это, а еще люди хотят, чтобы я РДО постримил, а еще то сделай, все сделай. У меня вот это большое доброе сердце щенячье, конечно, оно меня все время угнетает, мальца. Как бы вот, то есть... Вот хочется ей туда возвращаться. Ну, как бы... Ну... Школа ремонта. В общем, я возьму ее сейчас, потому что это ее друг. И как бы ей хочется, наверное, поспособствовать его спасению. С Тарном можем потом как-нибудь в перспективе
эту сюжетку сделать, если будет желание. В любом случае, у меня будет все равно 2 персонажа, как минимум. То есть, насчет, ну, Вардена я брать не буду, да? Рыцаря Дракона я брать не буду. Некроманта, не знаю. Как бы нового вот этого челика из Некрома, как его там, Арканист или кто он там, с щупальцами из рук. Посмотрим. Может быть. Вот. Как бы там чуть-чуть в июне стрим. Пробуем Арканиста, Ололо, Некром, все дела. Вот. То есть, но не забывайте, что у меня есть как бы Nightblade, и он будет та еще сволочь. Я уже сделал болванку. И знаете еще что? Дичайше я сгорел, потому что я зашел в пролог, а там игра говорит: настройки все сброшены. То есть Zenimax настолько идиоты, что у тебя на другом персонаже заново нужно выставлять настройки игры. Камеру и вот это вот все. Это отвратительно. Но этот Данмир Nightblade у нас всегда будет для альтернативных вариантов. Например, столкнуть пьянчугу с крыши, потому что а чё бы нет. Тем более, к сожалению, мы знаем, что he dies anyway. Давай Лирис с собой возьмем, чё уж там, ладно. What did Varen say? Then your choice is clear. I've known Sахан longer than anyone. I should be the one to go. А как это с практической точки зрения канает, конечно, я пытаюсь понять. Thank you. You won't regret it. Back in the Cold Harbor slave pits, the Shriven used to whisper about the halls of torment. When I think of what Sai must be going through, we'll bring him back or die trying. Ну вот, а Тарн с дедом пускай дальше думают, что еще делать. Они два старых умных западло. Один западло, и второй на самом деле то еще западло. Вот. Это да. Это можно прикольно настроить одного персонажа. Один настройки, другому другие. Это отвратительно. Это было бы хорошо, Роман, если бы сверху в настройках была вкладка, вот такая, выпадающее меню общее. Персонаж 1, персонаж 2 применить. Если бы это вот просто до такого догадались эти замечательные люди. Ты мне что-нибудь скажешь? She has all the subtlety of a stampeding mammoth in a pottery shop. Good luck. You're certainly going to need it. Да ладно, не бухти, мы с тобой еще погоняем. Есть какая-то кнопка, а вот где? Вот это было бы приятно знать. Буль-буль. Чавк-чавк. Where is the Amulet of Kings? Лол. Так я сделал его уже. Ты не слушаешь, что ли? Я же сказал, сделал и обнаружил, что стоя в прологе в этой тюрячке. Доплигангер Тарна. А так был бы доплигангер этого. What is he doing here? Where is the Amulet of Kings? Tell me or I'll gut you like a fish with your own sword. You see how simple it is to be a sword singer, Sai?
А что это была за механика? Ну, я вышел из плохого круга, который, очевидно, накидывал сайленс. Ну, я понимаю, что не можешь сейчас, кстати. Так, я что-то не понял, что это был за прикол. Чё меня шотнуло-то тогда? Можно объяснить? Что это было? How touching. Your friends are here to save you. Pity they arrived too late. It's time for your next round of torture. You'll enjoy this one. Sai was right there. We had him. We were so close. Tharn was always mocking Sai, making jokes at his expense. Sai never responded, but I know it hurt him deeply. The Daedra must have sensed that. On the plus side, a doppelganger with Tharn's face was much more satisfying to kill. The Sword Singers are legendary. They were a group of Red Guard sword masters, wiped out in the First Era by the Yokudan Emperor Hira. Sahan spent years trying to resurrect their lost art, but never succeeded. He considered it his greatest failure, and it took on Tharn's appearance because he was a familiar rival that Sai secretly despised. Imagine seeing your nemesis succeed where you failed. Day after day, year after year. Не знаю, я не тряпка. I can't think of it. Асгардские мечи. We appear to have some unwanted visitors in the hall. Let's make them feel welcome. Your friend always has an opportunity to screen himself. All he needs to do is reveal the location of the Amulet of Kings, and you can all be on your merry way. Never leave the halls of torment alive. Just tell me where the amulet is and we can be together forever, Sai. Isn't that what we both want? That sounded like my voice. What's going on? I never said that. Может быть, он был влюблен? Amulet of Kings! Where is the amulet? If you tell me, this will all be over, and we can finally be together. Intruders! They're after the amulet. Don't worry, my love. My sisters will deal with these pests. She seems to be drawing power from those stones. Destroy them, quickly! Нет? You'll learn to love me, Sai. Kills you. Из каких камней?
что-то прям дамажит, прям гнусно. Ну это цирк уже какой-то. Так, а где камни? Why does she look like me? Ты догадайся. Nothing can hurt you, Sai, unless you want Ну, me. как бы это не юзается. Таргет, да? Ах, качественный занимаксовский таргет. Смотри, теперь работает. Ну, лучники что-то как-то стреляют прям очень здорово. Мне не понравилось. Нет, прямо совсем. Теперь таргет работает. I'll deal with them. You'll be safe here, my love. Интересно, а там бы отмочил шуточку о том, что ее убивать приятно? Хотя, я не знаю, желал ли он ей смерти когда-нибудь. Time to feast. Давай. Too late. Once again. Come, my friend. Time for your next session. Vestige, hold a moment. Это может пригодиться. When I get my hands on Menemarco, I'm gonna slice that traitor stem to sternum and wash my hands in his body cavity! How should I know? Sai and I are friends. Good friends, nothing more. What? No! Our friendship is based on honor and loyalty, not foolish games of love. I'm sorry. I didn't mean to snap at you. This is just so unexpected. Confusing. I'll show her anguish when I bury my axe in her skull. Let's keep moving. And listen, don't mention this whole thing to anyone. I need some time to figure out what it means. Тарну расскажу. Будет чем тебя затроллить. Чертоки мучения, как можно описать мою бывшую работу, понятно. Бою был, не было таргет. Но в любом случае хреновастенько, потому что We других don't get many стало visitors in the halls of torment, поудобнее. but there's always room for a few more permanent residents. Ну вот, окей. Such tenacity, such ambition, such bravery. Such a pity we're going to skin you alive and feast on your intestines. Все тут набили просто этими сундуками. Fools! Time is meaningless in the halls of torment. Whether it takes a day or 1,000 years, Saisahan will be through. Where is the Amulet of Where is Kings? the Amulet of Kings?
This can all be over if you just tell me. You can finally rest. You'd like that, wouldn't you, Sai? I've been here 2 years. Or 2,000 years. I can no longer tell. But I will never break. Never. I should have never trusted you. You failed me, Sai. Why didn't you protect me? Who dares to defy the Duchess of Anguish? I will tear out your heart and make Ну, you feast я. upon it. What death do you prefer, mortal? Slow and painful or quick and painful? I think I'll kill you quickly, then resurrect you and kill you slowly. An eternity of agony. It will be glorious. Sai is in pain. Release his bonds, quickly. А ты не можешь, да? Do not know you. Why are you here? Who sent you? The Emperor? He lives? This day is filled with wonders. They tortured me for many months. Years, perhaps. But I did not break my vow. The amulet is hidden and safe. Я бы на его месте сейчас говорил, что типа, чё ты, очередная иллюзия, ни черта я тебе не скажу. А он сразу, кто прислал? Ой, император. Да с ним только что 3 императора разговаривало. My strength is returning. Lead on. You Ворам, have done it, хочешь? Vestige. Bring him through the portal quickly. Sai's been through a lot, but it looks like he can walk on his own. That's a good. Да вроде могёт. Не упсупца, ну... Может быть. Главное, вытащили, команда в сборе. Здесь я бы даже, знаете, я не хочу себе ничего спойлерить, и вы мне не спойлерите, если играли. Но здесь было бы иронично, если бы через пару-тройку квестов все эти персонажи начали бы умирать как один. Ну, знаете, как в Гарри Поттере, когда Гарри был в 5-й книге ненадолго счастлив, потому что рядом и Римус Люпин, и Сириус Блэк, а потом 5-я, 6-я, 7-я книга. Росчерком пера Роулинг забрала у него все. Сначала дядю, потом... Ну, крестного, точнее, потом... Ну, тут тоже. Минутка единения. It is bad luck to owe a life debt to a stranger. So I've decided that you are my friend. Know that my people do not take such things lightly. By life or death I can serve you. I will do so without hesitation. Отлично. We did it. We got him. Sai's going to be all right. Thank you. А спасенный нами дед что-нибудь скажет? Кэдвелл. This cave is quite lovely, but have you seen the nightmarish landscape outside? How do you people keep your sanity? I believe I'll just remain indoors. Do let me know if I'm needed for anything heroic, won't you? Whatever makes you happy. Тарм. Едкость, колкость. Sахан looks relatively healthy, but there's no telling what sort of toll years of torment will take upon the mind. It will be interesting to see. I do hope we're done here. I have an assignation with a young lady. Ах ты, чертяка. Ладно. Потом расскажешь. Saisahan lives. You've outdone yourself, Vestige.
Да нет, в общем-то. The minds of some men can endure hardships far greater than anything that Daedra can concoct. The forces of loyalty, honor, and friendship are powerful indeed. We must recover the Amulet of Kings, but only when Sahan has had time to recover. He is a man of great strength, but he will still need to rest after such an ordeal. Sai locked the amulet away in the ruins of San Kotor and entrusted the key to one of his close associates. But he can tell you himself. Speak with him. He's eager to meet his liberator. I'll contact you when we're ready to move forward. Хорошо. I owe you my life. My lord calls you Vestige. Strange name. Is it true your soul was taken from you? Kind of. Stranger still. My people say that bravery and honor are the hallmarks of a great soul. Yet you have both of those things in great measure. I had begun to think that honor was a relic of the past. You give me hope. I cannot say. Physically, I am unharmed. But mentally, I feel a darkness in my heart. A weight on my soul. I do not know how long this emptiness will remain. I hid the amulet in a sacred catacomb protected by magical wards. The means of lifting these wards are in the keeping of my old mentor, Kasura. As soon as I am able, we must meet with her. I will try to rest, but I am a warrior. We cannot sit still for very long. I should certainly bathe before we meet with Kasura. I am unpleasantly fragrant. If she happened to be downwind of me, well, I would never hear the end of it. The path ahead of us is a dark one, but it pleases me to know that I shall walk the path with friends. May we all rest a little easier tonight. I know I shall. Ну, кольцо сразу в разбор. Кольцо сразу в разбор. Если с самого начала, то Дамблдор получается такой себе чувак. Да. По-моему, этой книги здесь не было. Или была? А думаешь, он знал другой выход? Думаешь, у него была другая идея? Он уже сам был не в курсе с тех пор, до тех пор, пока не встретился с Поттером на той стороне. Сахан. Мега добрякиш. Окей. It is time, Vestige. Sahan's strength has returned. You must accompany him to his ancestral home in the Valley of Blades. An ancient trading hub high in the mountains of Hammerfell, a place I thought lost to the ravages of time. Sahan entrusted the key to San Kotor to one of his mentors there. It must be retrieved. Come quickly. Manimarco is undoubtedly conducting his own search for the Amulet of Kings. We must not allow him to get there first. Ну, это неправда. Прямо сейчас я отправлюсь в Гратвуд. Что в культуре Эдгардов лысая голова, ну, видимо, бритая. Признак того, что Эдгард прошел тяжелое испытание, борода — признак почета и мудрости.
Почему бы и нет? Кэдвелл, ты куда? I understand you visited the halls of torment. Marvelous place, marvelous. I'm not a fan of the tortured screaming, but otherwise it's quite lovely. Редгарды крутые, потому что они не их сделали не просто там какая-то условная Африка, или Индия, или Ближний Восток. Им просто такой микс хороший зафигачили, интересный, как я погляжу. Поэтому мой Редгард оказался близнецом Сая. Прям сходу сразу. Тарн, как свиданка? I've never heard of this Valley of the Blades. I do hope they have a tavern. I'm going to need a stiff drink after traveling with this lot. Мы все вместе пойдем. I'm looking forward to this. I'm curious to see where Sахан trained in his youth. Ah, good. You've returned. Sахан has recovered, and there is much to be done. The key to Sangretor isn't really a key at all. It's an enchanted ring bearing the sigil of Stendar. The ring is in the keeping of Sahan's mentor, Kasura. You, Lyris, and Abner must accompany him to the Valley of Blades to retrieve it. The valley contains an abbey I thought long abandoned. In his youth, Sai studied there and honed his craft. It seems that Kasura has been using it as a retreat of sorts, to train a select few young warriors. Sahan can tell you more. Honor and faith to you, my friend. We are nearly ready to depart. My Lord Varen requested that Tharn and Snow Lily join us, for safety's sake. Though I have seen fewer places as tranquil as the Valley of Blades. An old friend Kasura dwells there. Before I was captured, I placed an enchanted ring in her keeping. The ring is a key of sorts. Without it, we will not be able to open the secret chamber where the Amulet of Kings lies hidden. She was my first mentor and instructor, a true master of blades. She still trains young swordsmen in the valley, though she deems worthy of her instruction. Swordsmanship, but much more than that. Her teachings revolve around a trinity of body, blade, and brilliance. The sword singers of old were said to be masters of all three. Oh, look, there will be time for questions later. Are you ready to depart? I'll open a portal to hasten your journey. А, то есть мы как бы временно в Хаммерфелл. То есть мы сейчас не должны это все забить болт. И... Тарн. Шевелись, мокрица. И это временное приключение. Да, кто сказал, что Лирис любит? Да и он как бы, слушай, ну Сай не то чтобы прям шоколадный. Давай с этого начнем. Понятно, это сценарий. Нам не нужно будет тусить именно напрямую отправляться в Хаммерфелл. У них кривые мечи. Кривые мечи. Так, где мы? А, карта назад не отматывается. Очевидно, это какой-то, ну, именно сценарий. Да ну не, ну, слушай, ну. Да не, у него даже сама, ну, форма черепа опять-таки. Да нет. Had I known it was going to be this hot, I would have dressed for it. Ты на нас посмотри. I'm looking forward to this. I'm curious to see where Sаhan trained in his youth. Хотя, с другой стороны, ну, как бы, это, ну, там, хлопковый или льняной на жару, льняной поддоспешник, что-нибудь такое, да, железо холодненькое. Норм? Do you smell the scent of burning embers in the air? Oh, we may be in for a treat if Kasura is teaching the firewalk. Я надеялся на шашлык или кебаб. It is tradition for Redguard men to shave their heads, following a time of great trials. I shaved mine long ago, when I failed in the task to restore the lost tradition of the sword singers. Also, long hair gets in the way during battle. Можно завязать?
There is an old Redguard proverb. A man is only as great as the beard that wears him. A full and healthy beard carries with it a sense of great honor and wisdom. Also crumbs. Да. Ну это уж, конечно. Ладно, как бы бритье головы как знак, но борода. О, да. Oh, a few have tried, but a fool and his fingers are quickly parted. The Abbey is just down the path. We're fortunate that my Lord Varen opened a portal for us. This landslide appears to have blocked the valley's only approach. I cannot say. I've never known these mountains to experience earthquakes. Strange. Да, это последствия деятельности культа червя, потому что именно сейчас они догадались. It is strange to return to these mountains. Memories of youth flood my mind, each one bringing its own sorrow or its own smile. Oh, joy. We've been here less than 5 minutes and Sahan is already getting maudlin and weepy. Shut up, Tharn. Don't let him get to you, Sai. Let him roll his eyes. Maybe he'll find a brain back there. Kusura often said that rudeness is a weak man's imitation of strength. She's wise beyond her years. I like her slowly. Ну, не знаю. Типаж такой. Знаете, мне нравится, команда почти в сборе, в общем-то. Заменили одного Альтмера на другого. Чуть менее паскудного, наверное. Ну, а как знать. Пойдем. Канон сохраняется. What is this? The Abbey burns. А ты наблюдатель, We must мать find твою. Kusura. So much destruction. What could have done this? I'm Культ afraid червя? I've seen this before. Keep an eye skyward, Titanborn. The worms will pay for what they've done. Да, черви. Swear it. Да. Kusura! There. Kusura, are you injured? Sahan, What happened? intruders, cultists. They attacked the Abbey. So many of my students have fallen. The Abbey is in ruins, Kusura. How could they? Gigantic beast. Like nothing I've ever seen. Cultists. They're opening rifts to oblivion. Save your strength, Kusura. We will make them pay. I promise you. What do you think? Trap? It's only a trap if you don't know about it. I assume everything is a trap, therefore it's a challenge. I'll recover. Just find the intruders and make them pay. I can manage. Please, help the others. In the name of Molag Bal, come forth and destroy his enemies! Heed me, Daedric minions, and obey! Как и лихо, а? Смотрите, скипаю мобов. Ну, естественно, культ червя аккурат именно в этот же тайминг догадался, куда надо идти. Ну, ни капли старания в плане сюжета. Кто? Sai Sahan and company at last. My pet has been waiting for you. Eye skyward. Here it comes. Смотрю я на Сай Сахана и думаю, somebody, please give this man a sword. How many more of your friends must die, Sai Sahan? Where is the Amulet of Kings? Это Титан?
Да это курица. Это курица. Well fought. Sахан travels with worthy companions. My injuries are not serious. What are a few more scars to an old warrior? Scars have the virtue of reminding us that our past is real. My students, in my home, have not fared half so well. I'm glad to see you, but curious why you are here. I did not find the Ring of Stendarr's mercy, but now that the King of Worms knows you are here, it is only a matter of time before he launches another attack. Indeed, atop the eastern stair is the secret entrance to the ancestral crypt. The ring is within. Follow me. The hidden entrance will not be obvious. Why would a crypt need a secret entrance? It's a wonder there's an unplundered crypt in all of Skyrim. You Nords could learn a thing or two from the builders of Hammerfell. Perhaps Hammerfell could also teach Nibene the virtue of good manners. Here we are. Watch your step as you descend. I can feel the presence of my ancestors whenever I come here. I am burdened with a great responsibility to honor their sacrifice and uphold their legacy. I, along with some of the most renowned sword singers who ever lived, must tread carefully and with great respect. We both thought it would be well protected in the Valley of Blades. The most gifted young swordsmasters of Hammerfell are invited to train with Kasura. The town was bristling with strength and steel before the Titans showed up. Это такой себе титан. I cannot say. Perhaps someone told him of my past. Perhaps he pried the memory from me during my time in the halls of torment. Either way, I am to blame for the valley's destruction. No one I love will be safe until Mana Marco has been dealt with. And I shall need a proper weapon. Kasura said that my father's greatsword lies with the ring. It seems proper that I should wield it in his honor. Ну вот я говорю, somebody please give this man a sword. Tread lightly. Few living have been permitted to walk among these honored dead. Даже из уважения к тебе не буду тискать. Ivad Hunding, son of Frandar do Hunding, Helhanse no Shira, the greatest of the sword saints. The hearth of every household in Hammerfell has a small alcove containing a copy of his father's greatest work, the Book of Circles. Это кто издал этот звук? It seems fitting that the Ring of Stendarr's mercy lies with my father's greatsword. By the sword of my father, Nazir Ataf Sahan, I pledge myself to the destruction of Mana Marco and the liberation of Tamriel from the tyranny of the god of schemes, Molad Bal. My father's blade. It's strange to see it again after so many years. I will use it to strike down our enemies in his name. А, это ты там поквакиваешь. The ring is yours. Guard it well. I must return to my students to begin the long task of rebuilding. Thank you. But I cannot leave the Valley of Blades. I must bury the dead. I knew you would lead me to the ring eventually. Give it to me. Нет? Your presence defiles this place, Mana Marco. Give me the ring, and I might spare your pathetic lives. We struck down your Titan and we'll strike you down soon enough. The Titan is a prelude of what's to come if you continue to defy me. Defy you? Your delusions of godhood are laughable, you ignominious corpse herder. Very well then.
I'll simply take the ring from your corpses. Blasphemy! How dare you raise the honored dead to fight your battle? The next time you hide something from the most powerful necromancer in all of Tamriel, you might reconsider hiding it in a bloody tomb. А легкая броня прям такая кайфовая, я вам скажу. Hold the line! They must not get the ring! Rest in peace, honored dead. Swear on the souls of my ancestors, I will avenge Manamarco's blasphemy. Слушай, напиши целый список, за что ты ему отомстишь. Число. The ring is ours for the time being. Guard it well. You must return to the harborage and give it to Lord Varen. It will remain safe in his keeping until it is time to travel to Sancrator. Lyris, Abner, and I will remain here to help Kasura bury the dead and tend to the injured. Lord Varen has been observing our progress. He will open a portal for you to return. There it is, at the top of the stairs. Go, quickly! The damage is great, but if you had not arrived when you did, there would be nothing left to rebuild. Be safe in the coming days, my friends. I look forward to your return. The Abbey of Blades will rise from these ashes. If I survive the dark path we must walk, I will return to help Kasura shape a new generation of Blade Masters. A noble goal, Sai. Perhaps I'll join you. For now, we should see to the survivors. You continue to surprise me, Sir.
And just when I thought I had you figured out. You can never know me, Tharn. In the Book of Circles, Divad wrote that the greatest of warriors suffers his pain in silence, for he knows that an open oven makes no bread. Хорошая метафора. Прямо хорошая. Ну, это как посмотреть роман, это ж не убийство, а обратное упокоение. Верования всегда дают большую слабость, как и в некоторых моментах большую уверенность. Да при чем здесь чат? In my mind's eye, I witnessed your battle with the worm cult and with the undead Unsay abominations. Your mission was successful, was it not? I witnessed the Titan's assault and sensed the deaths of many innocents. It is a great and terrible loss. Saisahan and the others will need time to aid Kasuna. I will contact you when they return and we will begin the journey to Sankarator. $17 000 опыта. Можно было, конечно, и приличнее. Fear not, Vestige. When Saisahan and the others return, we will slip into the shadow of Sanctum. You're a fan of poetry, aren't you? How's this then? As I was going out one day, my head fell off and rolled away. But when I saw that it was gone, I picked it up and put it on. Rather like that one. Недурственно. Недурственно. А? У-у-у. А здорово, кстати. Хороший маунт. Уж не знаю, если есть полноценные грифоны, но отличный маунт, мне нравится. И вообще, ну, мне нравятся грифоны. Что может быть лучше, чем, как бы, чем грифон для Альтмера. Найс, найс, найс. Это что такое? Что это такое? А нажми. Выходные захваты реликвий. Ну не дурно, скелет просто такой же, как у этого, как бы рыси это, и чуть-чуть вот он теряет, ну чуть-чуть он теряет именно грации, наверное. Но это хороший маунт. Вот это хороший маунт. Прям хороший, да. Это молодцы, нарисован здоровый. Золотистого грифона на прошлом ивенте раздавали. Ну, меня не было на прошлом ивенте. Но этот прям хорош, мне нравится. Vestige, meet me at the harborage. We are ready to reclaim the Amulet of Kings. Ну, хорошо смотрится просто. Это все, вот это ерунда полная. А вот это хорошо.
Вот это прямо хорошо смотрится. Очень классно. Вот видно, что он, видимо, позже тоже появился, наверное, не с классики, потому что оперение сделано, ну не дурно. Прям не дурно сделано. Хороший. Для альтмеров телефоны вроде связанные животные. Ну, вот я и говорю, что идеальный маунт для альтмера. Ну, хорошо. Кстати, все вместе смотрится отлично. Ну, там и написано, да, он в описании. Созданный при помощи магии селективного разведения считается потомками грифонов Сомерсета. Ну, да, но он хороший. Он хороший. Ну, он прям хороший. Да. Базовый. Запас сил. Блин, на морде появляется та самая скорость. Инвентарь. Мне накладка на морду не нравится. Она отвратительная. Ты это можешь выбирать, или оно само нарастает просто в любом случае? То есть это... Ну-ка, погоди. Погоди. Ну вот, у меня сейчас это лошадь. Так, что там произошло? Запас сил. Ага. Броненакладка на морду появилась. Ублюдочная. А что скорость дала? Накладка на копыта. Инвентарь. Сумки. А вот все вместе. Можно выбирать в настройках игрового процесса. Ну это хорошо, потому что если бы тебе вот... Ты, например, покупаешь вот этого замечательного, и потом ему морду закрывает вот эта, ну, очень тупая нашлепка, то... Фу. Очень плохо. Неприемлемо. Недопустимо. Отвратительно. Мерзко. Гнусно. Гнусно. Что, ну прикинь, но... Глянь, вот... Не то. Сейчас, нам нужен красивый задник. Смотри. Смотри. Ну, по-моему, это все вместе выглядит очень здорово. По-моему, смотрится прям. Уровень определенного патриотизма. У меня обладатель в паладин мой катается на паладинской коняке, а летает на пепле Алара. Да, в этом что-то есть. Были бы у него сложенные анимированные крылья, как в Варкрафте, было бы хорошо. Ну ладно. Сами понимаете. Покажи весь ассортимент ПД. Что такое ПД? Что тебе показать, Серег? Конкретизируй, пожалуйста. Срок. Господи, они даже за... ПЖ. Что в магазине? Ну вот сейчас, вот, видимо, свежак. Набор оружия стража Ркугамза.
Дозорный сумеречной лозы. Собственно, богоподобный грифон. Я редко здесь что-то хвалю. Прям хвалю. Хороший маунт. Хороший. Пэтик. В цветах, которых бы ты не хотел. Более другое рубление дерева за 100 рублей. Ну и ящик, который я вчера на стриме открывал. Тут что-то еще. Воспоминания о дебрях Галена. Анимация, видимо. Некоторая гнусная птица. Это сбор растений. Смотрите, это кастомная анимация на сбор растений. То есть появляется... Но это стильно. Это стильно, если ты дофига вот прям... Статуэтка. Новая, бесплатно только для подписчиков. Твари. Ну и ящик еще. Вот в ящике глубинного знания. Это да, тот, что вот сейчас. Олень. Рысь. Русак. Рулет. Ну, я люблю лис, но не таких. Медведь. Друидская тема. Все вот эти вот кожи, они все отвратительны чуть более чем совсем. А то что может оказаться? Ящики. Мотив. Ни разу не подозрительный гражданин. Гадость. Просто сенч с некуцым хвостом. С задумчивой мордой. Хороший, хороший. Рименский волк. Может трон посмотреть? Не можно. Арка. Ужас какой-то. Глаза. Лепестки. Маска. Мотылек. Мшистрая доедрыса. Как тебе такое? Ну, чё тут только нет вообще. Четверг, обновление магазина, зря покрывается. Сейчас сразу подарок прилетит. Не прилетит, Ревана нет. Ревана нет на стриме. Это все его проделки. Honor and faith to you, my friend. Kasura sends her regards. Отлично. I must admit, I'm not comfortable with this little jaunt. Sankra Tor is in the mountains of Kolovia, and Kolovians are the worst kind of Imperials. Backwoods mountain men without any sense of decorum. At least Varen will feel right at home.
I know we don't stand a chance against Molag Bal unless we recover the Amulet of Kings, but I'm still uneasy about this. And so we've come full circle. I led the original 5 companions on a quest to reclaim the Amulet of Kings. At the time I told myself it was for the good of all Tamriel. I was wrong, and now all the world suffers from my hubris. Ну ничего, зато теперь мы делаем это во благо всего Тамриэля. Может быть, в этот раз нормально будет. Perhaps, but I wonder, will history repeat itself or rewrite itself? Поживем, увидим, выживем, In truth, I учтем. fear using the amulet again. Its power is both great and terrible. Destiny can crush us by fulfilling our wishes just as surely as it can by denying them. It was a holy city in the First Era, founded by Queen Alessia herself. It has since fallen into crumbling ruin. Before its capture, Ssahan hid the Amulet of Kings in the catacombs beneath the city. Привет, Нернис. It is in the mountains of Calovia, the land of my youth. But I have little memory of that time. My exposure to the Elder Scrolls stole much of the man I once was. Speak to Ssahan. He can answer your questions far more accurately than I. The time has come for us to enter the catacombs of Sankrator. Do not underestimate the dangers that await us. In ages past, Sankrator was a place of light, but I fear that is no longer the case. We must be prepared for anything. I have been through much, but this body is tougher than the great oaks of Valenwood. I go with neither hope nor fear. It is useless to guess at a future that has yet to be written. You may hope if you wish, my friend. I will not judge. My Lord Varen will open a gateway to Sankrator. The amulet lies in a vault protected by powerful magic, a ward of Stendarr, the god of justice and mercy. Also a god of well-earned luck. I thought this could not hurt. It is written that Alessia received the divine inspiration for her slave rebellion at Sankrator, and so built her holy city there. But that was long ago. The city is a ruin now. It has become a dark place with areas best left undisturbed. We should avoid the Crypt of Heroes. I saw enough angry dead there to fill 9 lifetimes. Kasura and I barely escaped with our lives. We will enter through the inner courtyard and avoid it entirely. Now come. Time waits for no man. The catacombs contain 2 shrines dedicated to the divines. We must consecrate them in Stendarr's name. When that is done, the Ring of Stendarr's mercy should open the vault doors. The portal is open. Go now. Return with the Amulet of Kings. Как скажешь. I've heard stories of this place, but I've never had the opportunity to come here. Sankrator. Seeing these walls again brings a flood of memories. I do not even know how long it has been. 2 years? 3 years? Time had no meaning in the halls of torment. This is my first visit to Sankrator. I must say I'm unimpressed. Alessia's holy city has seen better days, to be sure. Ты, очевидно, тоже знала лучшие дни. You could have hidden that amulet anywhere in Tamriel, and this was your first choice? It seemed like a good idea at the time. Brilliant. Why is it that the people with the most ridiculous ideas are always the ones who are most certain of them? Ответ в вопросе. Shut up, Shut up, Thorn. Thorn. Ответ в вопросе, друг мой. Ответ в вопросе.
Что у нас тут такое? Нотр-Дам де Сан-Картури. Да ты гонишь. Marco, how did you find this place? Do you really think I'd allow you to escape the halls of torment? Ну, это было слишком предсказуемо. Я же говорил. Sai, no! Metamarco, stop! You're killing him! Where is the Amulet of Kings? My master, Molag Bal, demands it. Your master, please. You would use the amulet to betray Molag Bal. Fool! When I ascended, you could have been at my right hand, Than. Instead, you chose to align yourself with mongrels and imbeciles. Now, you'll die with them. You won't get away with this. Do you really think you can betray a Daedric prince? With the Amulet of Kings, all things are possible. Nations will tremble and bow before me. I will be a god! The Amulet of Kings will never be yours. It is protected by a ward of the Divines. You mean your ward of Stendar, god of merciful forbearance, patron of gutless, law-abiding dimwits? It won't even slow me down. Marco has been watching our every move. We led him right to the amulet. Да ты что? Marco may be powerful enough to break through Stendar's ward eventually. If we can get to the shrines quickly and receive Stendar's blessing, we can pass through the ward. We must make our way to the inner courtyard. From there we can access... Are we done here? Honestly, the inner courtyard is just beyond... Have no fear, Snow Lily. I am Red Guard. We are like mountain bamboo. Far stronger and more flexible than we might appear. I find it hilarious that Marco chose such a massive projected appearance. He's obviously overcompensating for something. Through that gate lies the Crypt of Heroes. We can enter if you wish, but it is a foul place where the dead are restless and angry. А если мы пойдем туда, то что будет там? What's the difference anyway? То есть он не хотел сюда идти. Но мы можем. Wandering into a crypt when a necromancer is about? Your curiosity will be your undoing. Rise up, fallen heroes! Kill the intruder! We must keep moving. The inner courtyard is just... Да, но мне нужно понять, что здесь. Тут же не может быть ничего. То есть целая стрёмная локация, про которую сказали, что лучше туда не соваться. Тут есть открытая дверь, чтобы сюда сунуться, чтобы здесь было опрятнейшее ничего.
Ничего. Опрятная. Ничего. Дверь. Что там? Это ж не могло быть просто так. Но это ж, да. Ладно, это достойная награда для такого злостного тумрейдера, как я. Так. А тут до свидания. Конечно же. Это ж не просто так здесь. Зачем-то же оно здесь есть. Ребят. Ну, так нельзя. Ну, что-нибудь. Что-нибудь. Почитать. Посмотреть, понюхать. Лизануть, в конце концов. Что за... Ладно, сундук. Ну это ж... Ага, это было заскриптовано. Нет, интеррапт, кушай, родной. Больно. Но... я недоволен. Я недоволен. Классное место. Persistent, aren't you? Do you really think you can keep me from acquiring the amulet? Да. The Amulet of Kings is under the protection of Stendar's ward. It will never be yours. Ah, Sai. You still don't understand, do you? My plan will succeed because of your ward of Stendar. It will prevent Molag Bal from observing or interfering. By the time the ward is down and the amulet is mine, it will already be too late. You're insane if you think you can betray the god of schemes. Naive child. You know nothing. Shim El Adabal, the red diamond at the center of the Amulet of Kings, is the most powerful soul gem ever created. Опа. With the amulet in my possession, I will absorb Molag Bal's power, reducing him to an empty husk of ethereal flesh. Then I will trap his essence within the gem. То есть ты уже нафантазировал себе, да? Нафантазировал. The name Molag Bal will be forgotten. In time, all of Tamriel will bow down before me. Soon, the god of schemes will have a new name. Manim Marco.
can't shake the feeling that we're being watched. Да ты что? Смотри, даже у статуи есть плащ, но только не у игрока. Please, a moment, my friends. I must rest before we continue. Sai, are you all right? That bastard really hurt you, didn't he? I swear to the gods, I'll take his head off. I'll be fine, Snow Lily. Я бы мог его I just need прохилить. a moment to catch my breath. Take all the time you need. I'll keep watch. If there's anything I can do, just name it. An enchanting moment. I'll be over here bringing up my lunch. Set's tears. I thought I could handle this. Marco's sorcery brought back all of the pain and doubt I felt inside the halls of torment. I have pushed my body much further than this. It is my mind that pains me. Marco filled my head with shattered memories. They're like broken glass. With every beat of my heart, they stab into me. That voice, Marco's voice, taunted me over and over in an endless cycle for years on end. He never broke my will, but he broke something. I will make it through this, my friend. I did not endure years of torture in the halls of torment only to give up now. We must consecrate the 2 shrines with Stendarr's blessing before the vault can be opened. The first shrine rests in the Dragon Guard tomb, where so many of my fallen comrades were interred. You better keep an eye on me. I'm getting ready to punch Tharn again. Saahan is nothing if not determined. He once told me that achieving victory is like wrestling an ogre. You don't quit when you're tired. You quit when the ogre is tired. He'll see this through. Me? I'll chase Marco to the furthest corners of oblivion if I have to. Vengeance is a powerful motivator. And I don't know if you've realized it yet, but under this hardened shell, I'm an optimistic fool who'd take a blade for any one of you. We're 2 of a kind. Stoic. Isn't that what people call us? Our hearts are connected, but we don't talk about our feelings. We don't even understand them ourselves. Это было бы мило. The Dragon Guard. As I recall, their primary purpose was to enforce the delusions of whomever sat upon the ruby throne in any given week. Он просил, что-то главное в том, что атаки меча не рисует ману. Это большая глупость сделать как бы класс темплара, который по сути, ну, должен быть милишным, но как бы сделать так, что силовые атаки милишного оружия рисуют запас сил. Ну, сделали бы как бы морф. Просто морф. Ты нажимаешь кнопку и меняешь тип ресурса, который рисует силовые атаки оружия, которое находится у тебя в руках. Ну, морф. И все. Но нет. Нет, конечно, нет. Надо сделать класс, который, ну, должен быть милишным, и при этом заставлять людей там посох на 2 носить. Хотя, вроде я смотрю какие-то билды, они все равно на ближке. С посохом есть. The shrine is on the far side of the room. Quickly, we must find our way across. I have a surprise for you, Sai. Do you remember your fallen comrades from the Dragon Guard? I've taken the liberty of raising them, and they're quite anxious to see you. Again, King of Worms defiles the memory of the honored dead. I have no wish to disfigure the corpses of my old comrades of the Dragon Guard, but
We must consecrate the shrine. Скиллом на своих ресурсов на панели. Ну, да можно, в принципе. Ну да ладно. Это все сильно не сейчас. То есть, ну вот, как бы вот такой стиль класса, и при этом обилки у тебя за ману. Классовые. Ладно, там было бы, вот это, не было бы этой идиотии с двумя панелями. Была бы, например, одна панель, условно. Там. Ну, технически можно носить на себе два двуруча и свичиться на панель с запасом сил, со скиллами с двуручки, и там пока обмазываться, вваливать пока. Технически так можно сделать. Но это все это... Их же желание сделать разнообразие, но не доделать это разнообразие и гибкость до конца сыграло очень злую шутку с игроками на самом деле. Это не суть важно. Я не хочу думать об игромехе, я думаю о сюжете. Никакой атмосфере. God of mercy, charity, and justice, empower us with your wisdom and vision. Help us to right the wrongs of this world through your grace and with your guidance. Encourage us as we smite the wicked and punish the unjust. Now, we have only to consecrate the second shrine before we can enter the vault. Кражу маны на меч, ну... Тогда это минус ДПС постоянный хороший. По сути, в сюжете задействованы все альянсы. Только Доминион в лице Манимарка вступает злодеем. Так здесь же не альянсы задействованы. Это персонажам, которым... Это же персонажи просто разных рас, которым все равно до политики. У них вообще своя там идея была. Это группа приключенцев, собравшихся вокруг одного мужика-претендента. Здесь же куча персонажей вообще не представляют именно политическую военную силу, как именно войско. То есть просто взяли, ну только Данмера вот не взяли, видишь, чтобы было как-то. Манимарка и так не видно постоянно. Данмера еще нужно было сюда закинуть для колорита. Или Каджита. Это даже не представительство альянсов, а просто как персонажи. The altar is on the far side, but to reach it, the drawbridge must be lowered.
Ты их по два, что ли, юзаешь? Подожди, нет. Так, я, кажется, начинаю догадываться. You did it! The bridge is down. Kill them! These consecrations beseech you to lower your wards and grant us safe passage into the Vault of Kings. Да, надо из легкой брони переодеваться, мне прям больно. Мне тупо больно. Dank corridors, crumbling walls, nauseating smells. This place has all the charm of a Riften brothel. It must feel very much like home to you, Titan. You mean a crypt filled with the rotting corpses of inbred kings and failed statesmen? Must be what it's like at a Tharn family reunion. It is much more pleasant in the summer months. Pathetic efforts will not succeed. The Amulet of Kings will be У mine. тебя уже подгорает. The sword of my father. You will not win, Anamarco. Soon, you will know the extent of my power and bow before me. Through the power of the Amulet of Kings, I will be transformed. All the nations of Tamriel will bow before me. They will worship me and beg for my mercy. All will know the name of Manimarco as their one true god. You'll never get away with it, Manimarco. We'll fight you to our last breath. By all means, my old friends. Try and stop me.
the door to the Vault of Kings. The shrines have been consecrated in Stendarr's name. Now you must use the Ring of Stendarr's mercy to open the vault doors. Stand in the casting circle and direct the ring of the doors to lift the ward. The door should open wide. Look, the amulet. I can see it from here. Как ты прямо сюда портанулся, сукин ты сын? You are nothing. I am Manimarco. Keep Manimarco occupied. I'll close the portal. Minions, arise! Obey me! I will hold them at the portal. Focus on Manimarco. Любимая фраза боссов Варкрафта. He's weakening. Don't stop now. Do you really think that death can stop the most powerful necromancer Tamriel has ever known? This is merely a transition. My first step towards true immortality. Now witness my true power! Watch as I rise up from the grave and ascend to godhood! Wrong! You think you can betray the Lord of brutality and domination without consequence? You will pay for your arrogance. You will writhe in agony for the rest of eternity. Your tortured screams will echo throughout oblivion to serve as a warning to others. Как он узнал? И раз уж он здесь, чё бы он теперь не спустится к нам и не скажет нам, что амулета нам не видать? Нормально впечатал. А Манимарка уволен. I'll admit, Vestige, I never thought you'd be the one to kill the worm. Take the Amulet of Kings and let's begin. It is finished. Manimarco's fate is well deserved. It is time. We did it. I don't believe it. Возможно, он еще вернется. Он же хитрожопый. Everything Manimarco did was designed to pit us against each other. We can't let that happen. Look what we can accomplish when we work together. How uncharacteristically optimistic of you, Titanborn. I may have that embroidered on a pillow. The Divines gave you a nose for a reason, Tharn. So you can keep your mouth shut and still keep breathing. Well played, Titanborn. Well played. We are finished here. It's time to go home. После тебя. Странно, что Бал не захотел амулет вместе с нами. Мог бы и нам накинуть на воротник. Вечно ты намеки не улавливаешь. Лирис Пакт, Сайка Винант, Тарн Империя, Манимарка Доминион, ну, Варн, по сути, тоже Империя.
Типа то, с какими персонажами себя будут ассоциировать игроки разных это хоть и могущество, но смертные умения не так особо будут властвовать. Да какие намеки? Слушай, здесь как бы на какую-то фракцию намекает и тот Тарн, и то только разговорами о том, что у него дочь сидит на троне. Все остальные просто отшибленные герои своего народа, вообще оторванные от политики. Вообще оторванные. То и там одна про батька рассказывает, второй про мечников. Какие тут намеки и ассоциации? Еще получается, тем, кто играет за Альтмерский Доминион, нужно как-то ассоциировать себя с персонажем, с которым даже поговорить нельзя, и 95% времени которого ты видишь проекцию, ну это уже из пальца высосанная догадка. Просто взяли с каждого по гуманоидных ребят. Какая империя, чего тут вообще? Тут великая цель, как обычно. The Amulet of Kings is ours once again. Восхитительно. Manimarca will pay dearly for the rest of eternity. One cannot out-scheme the god of schemes without paying a heavy price. I cannot imagine the torment that awaits him. А по поводу свободно, не свободно властвовать, раз уж он оказался тут и догадался о всех приколах Манимарка, мог бы хоть как-то что-то нам, ну, накинуть нам, короче, гадости. Sахан must rest, as must we all. We can sleep a little easier knowing the King of Worms has been defeated, but we cannot rest too long. Molag Bal is still a great threat. Да, вот, кстати, важный вопрос, а то я все ваше разгребаю. I've not forgotten, Vestige. Is another piece of the puzzle, and we shall address it in due time. But for now, let us rest and recover. As always, I will contact you soon. Walk in the light, Vestige. I will summon you again when the time is right. I can't believe there's still more to do. But whatever the future holds, come oblivion or high water, the 5 companions will face it together. I know what you're thinking, Vestige. You want to thank me for my noble and heroic effort in helping you defeat that treacherous worm, Manimarca. No need to laud me, though. The world already knows of my brilliance, but you're welcome nonetheless. The Amulet of Kings is in our possession. The traitor Manimarco has been defeated, but we are not yet finished. Sancretor? Never been there, but I understand it's where the Reuben dynasty is entombed. Why do people even bother burying remains anymore? Seems rather a waste of time these days, what with everyone popping up from their graves. Cremation, I say. Накинет гадости. Поглядим. Опыт, конечно, за все это дают. Прям немножко. Assemble once more. Travel to the harborage. It is time for our final preparations. They're having an important meeting and asked if I give them some privacy. I mean, do you believe it? Where's the trust? Pop on out to the rubbish tip, Cadwell. There's a good lad. Do I mind? Oh, I have no mind. I'm the village bloody idiot.
Важное заседание? Don't look at me. Varen called this meeting. Apparently he's got something to share. I, for one, am all a-quiver with anticipation. Be welcome, my friend. I would have words with you, but my lord seeks your attention first. You've returned. We have a lot to discuss, but Lord Baron is anxious to speak with you first. We'll talk later. Какое ж там натяжение струн адовое на порожке с таким углом головы. Welcome back, Vestige. News of Manimarco's demise spreads far and wide. Like worms, his followers burrow deep into the earth to escape the searing light of the coming dawn. As ever, straight to the point. You've done the impossible. The King of Worms has been consumed by the wrath of Molog Baal. The power of his worm cult is broken forever. That is the grim truth of the matter. But the Amulet of Kings is in our possession, and there is still much to do. In my sleep, I hear his tormented screams, and Molog Baal forces visions of his eternal torture into my mind. I can show you exactly what I see, if you wish it. Behold the fate of the King of Worms. Please, no more! It was a misunderstanding, Great One! Let me serve you! Let me prove my loyalty! No more, I beg of you! Manimarco's torment will be endless. The god of schemes will use him to set an example. All who follow him will know you cannot hope to betray the greatest of betrayers. I cannot help but pity him, despite all he has done. But this is not why you were called here, Vestige. Come, Saisahan will speak with you first. Speak with Saisahan. He wished... The greatest of the Sword Saints, Divad, tells us that destiny's a chain, forged one link at a time. Our chain is nearly complete. It is you, my friend. You are the link. I will not bore you with effusive praise, but state it plainly. You are a great warrior and a trusted friend. And we would like to extend you an offer. Накините мне соточку чемпион поинтов. Подарите дом с бассейном. When Emperor Varen first brought the 5 companions together, he did so in the hope of creating a Tamriel where all men could live freely and safely beneath one banner. Продолжаем. The 5 companions failed, betrayed from within by one of our own, the Worm King Manimarco. All that came after was the result of one man's treachery. О господи, я стану Now 4 пятым of the 5 are соратником. reunited to right that great wrong, but destiny requires a 5th. We want you to join us as our 5th member. You were the champion we should have had with us back then. Don't look so grave. This is largely symbolic, but please, humor an old soldier. Господа, я безмерно хочу гуглануть. На что это повлияет? Это чисто ролевая эстетическая мулька или что это? Как бы то, что я могу им сказать, что типа, нет, я вам просто помогаю, но я не один из 5 соратников. Что это? Что это? Это безмерно интересно. Forged one link at a time. Our chain is nearly complete. There is but one link remaining. Вот это прямо вот реально интересно.
Мы, наверное, примем все-таки предложение. Мы же разгребаем все это. Мы же в это все вписались. When Emperor the five companions, we want you to join us as our 5th member. You were the champion we should have had with us back then. Don't look so Да я же brave. говорил до этого. Смотри, This is поменяли largely одного symbolic. альтмира на другого. Please, humor Несколько an old менее soldier. паскудного. Парады. My lord, with your permission. You needn't call me that anymore, Saisahan. We are equals now. All those years ago, when we fought beneath our lord's banner to free the Empire from the Longhouse Emperors, we did so with a dream of freedom and peace in mind. Not just for the Empire, but for all of Tamriel. Together, we forged a fellowship stronger than any blade, only to see it shattered upon the rocks of deceit by one of our own. That fellowship is no more. Yet we 4 have assembled here, united by a single purpose. It is not vengeance that drives us, but truth and loyalty and justice. I, Sahan, steward of the Abbey of Blades, call for the 5 companions to be reforged this day by the light of Stendar and the heart of Lorcan. May our blade of fellowship be forged anew, and may the vestige, our mutual friend and ally, become its tip, that we may thrust it straight into the heart of a Daedric prince. Sahan is right. You are the member that we should have had all those years ago. It is as the scrolls foretold. The soulless one will become the brightest of 5 stars, and they shall guide us to the coming dawn. Oh, please, you melodramatic sots. Fine, fine. If seeing one of your foolish prophecies come true will help to ensure the safety of the Empire, I'll play along. Stand united once more. The 5 companions are reforged, and together we will strike down the God of Schemes. Come here, my friend. I've got a few things I want to say before you go. It's been a long road, hasn't it? My father used to say that if you avoid all of life's abrasions, you'll never be polished enough to shine. I've been thinking about our adventures and the hardships we've faced together. We're in the last leg of this journey, aren't we? I don't regret any of it, but it occurs to me that we haven't had much of a chance to talk as friends. Where do you see yourself going after all of this is over? I mean, assuming we survive, get your soul back, and stop Molag Bal. Traveling is a humbling experience. You see firsthand what a small place you occupy in the world. Funny thing is, the farther you go, the harder it is to return. But when you do, if you do, you get to see the place you came from with new eyes. А что она скажет на ту It's been a long реплику? road. I've been thinking about. Where do you see yourself? Bloody business war. Да. There was a time that I loved my axe for its sharpness and my armor for its sheen, but no more. Today I love what they defend. It's been a long road. I've been thinking about our adventure. Where do you see yourself going after all of this is over? Traveling is a humbling... Me? I don't know. Maybe I'll go back to Skyrim and settle down. Squeeze out a few whelps. Maybe raise sheep or grow cabbages. What? No. Тупейшая отродит. Can you imagine it? Lyra's Titan-born shepherd, farmer, housewife. I need to be out in the wind and wild. And if I ever find my life mate, he'll feel the same way. My turn. Да он там What's your бородой one regret about all we've been подмигивает. through? Ugh. Да вот по ходу этой сюжетки из нормальных-то ребят, ну, на моем веку, так сказать, особо никто и не погиб. Ну, а кто? Все в сборе, только Манимарка подавился. You're a hard heart, eh? No regrets, no tears, no doubts. Don't look back unless you're planning to head in that direction.
I guess that's exactly А the чё kind of жалеть? person we need right now. Меня некоторые люди в жизни учили не жалеть ни о чем. Oh, lots of things. Friends lost, missed opportunities, failed endeavors. Maybe the best we can hope for is to end up with the right regrets. One last thing. You like mead? Да. I knew I liked you. So, let's toast. To Molag Bal, that ugly skeever. May his privates be infected with brown rot fever. May our course be true and our hearts be brave, as we march into Cold Harbor to spit on his grave. Let's not forget the struggles that got us to this point. We're almost home. We just have a bit further to fight. Are you all insane? You do realize what we need to do, right? We have to fight a Daedric prince. Amulet or no, this is going to mean more death. Vestige, come here. I'll tell you what they're afraid to mention. Давай, давай, мой прагматичный друг. Getting all chummy with Titanborn? I enjoy the company of clever, well-informed people. You really should try it sometime. Ну, So, you felled the great Manimarco. Well played. You've done the Empire a great service. The farmer doesn't thank the cow when it voids itself on the field, but it still makes the crops grow taller. а вот это хамство, кстати. I suppose it is, but that wasn't the reason for this heartwarming reunion. Varen and I have spoken at length since you recovered the amulet, and have determined our final course of action. Molag Bal remains a threat, and Tamriel is still in grave danger. First, the plane meld must be stopped. Even now, forces gather and plan an assault on Oblivion itself. You must join them. Then, and only then, can you take the fight to Molag Bal himself, to restore protection to Nirn and reclaim your soul. Не думаю. I know more about the Daedra than any man or mer alive. For good or ill, my family has always kept ties with the forces of Oblivion, and this much I know. One cannot kill a Daedric prince. With the amulet in our possession, we may be able to wound him severely, and in the process force him to relinquish every last soul he has stolen, including your own. This is where your condition works to your benefit. The ritual we performed with the Amulet of Kings caused the soul burst and damaged the veil between worlds. If the damage is to be repaired, I must attempt the ritual again, this time with you. Only if we use it here on Nirn. But if we were to travel to Cold Harbor, we might be able to harness its power, imbue you with divine agency enough to challenge the Daedric Prince. But there is a price. Никакая же. Calling upon the power of the amulet in this manner will consume someone's soul, utterly. One cannot channel the power of the gods without paying such a price. Unfortunately, you don't have a soul to consume, and I am needed to perform the ritual. More specifically, one of our 3 companions. I suspect that's why they're so nauseatingly over-appreciative and fawning. Триумф был недолгим. Of course it is. The fact of the matter stands, however. One of the 5 will need to give their life to fuel this attack, when the time comes. Кажется, у меня есть кандидат. The vestige arrived, and I've already thought it over. I'll do it. Snow Lily, no. You should not need to give your life this way. This is my duty. Penance for my numerous failures. This is my chance to make things right. The scroll said nothing of this moment, and so I'm not bound to their dictates. Vestige, I ask that you let me do this one thing. All that has happened was because of my hubris. I shall be the one. Sire, you've done enough. This was Manimarco's doing, not yours. As the one who will fight the Daedric Prince, the Vestige should decide. I don't see you leaping to volunteer, Tharn. Saving your own backside again? Hard as it may be, Lyris, don't be an idiot. I'm the only one who knows the ritual, and we don't have time to teach anyone else. That's enough. It won't be decided here and now. Vestige, come here. I have some final words for you. Недолгим было воссоединение всех 5 соратников.
It appears we have come full circle, Vestige. That millions of others may live, yes. Do not be troubled. Any one of us would gladly make such a sacrifice. As Thaun has said, there are already plans in motion to infiltrate Cold Harbor. You must be part of them. The chains that anchor us to oblivion draw us ever closer. They must be severed once and for all. When the plane meld has been thwarted and the dust has settled, the 5 companions will gather one last time to face our destinies. The god of schemes must be stopped, Vestige. That is the only thing that matters now. Do not hasten towards this final hour. Take the time to appreciate the things you have, the friends you have made, and the world that birthed you. We'll be by your side for the final battle. In the meantime, we'll prepare ourselves and keep the Amulet of Kings safe. You needn't make the choice now. When the hour comes, know that we will stand with you and I'm not going to tell you to put it out of mind. One of these people is going to have to die for you. Can you make that choice when the time comes? Or will you fail? Вот так. So, going toe-to-toe with the big bad then, are you? Smashing. Good luck to you. This whole plane meld thing seems like a nasty business. I prefer my Cold Harbor with a bit less Tamriel in it. Thank you very much. Ah, good. I found you. Speak with me a moment, if you would. Галерия, ну какого дьявола? Greetings, Adept. Good to see you in person. I am Vanus Galerian, head of the Mages Guild you Мы уже знакомы, мать твою. I have need of your assistance. Мы уже знакомы. Yes, it's high time Tamriel was free of Molongbal's grip. The Anchors, the Daedra, the Undead, they devastate our fragile mortal plane. I want you to meet with Razumdar, first in the eyes of the Queen. He'll be at the Mages Guild in Skywatch. Even Iren's personal agents think my idea is sound. I'll be along shortly. I just have a few final preparations to make. Я же, они даже не могут отслеживать прогресс персонажа, и я же уже на тебя работаю. Привет, Сократ, как сам, да? Ничего нового. Ничего необычного. Сюжетка. Сегодня, наконец, поделал большое количество основного сюжета. Ну, главного основного. Не основного сюжета локации, а основного.
ye, card sharps and collectors. Test your wits and courage in a brand new card game, Tales of Tribute. Так, 2,5 часика. Да и в принципе хватит, как раз не будем искусственно удлинять эту серию. Зачем? Это лишнее. Как бы, ну, на данном этапе пусть будет серия как раз 2,5 часа. Потом дальше, не знаю, в град вот побегаю. В общем, увидимся минут через 10-15, а пока туда-сюда отойду, чай. Ну вы поняли. Нет смысла эту серию делать просто искусственно длиннее. Это хорошая, плотная стадия, пускай будет. Пускай вот так и будет. Хороший кусок сюжета.